আসসালামু আলাইকুম। আশা করি আপনারা সকলে ভালো আছেন। আপনাদের সকলকে আমি আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আজকের আমাদের এই ক্রিমিনাল ল বিষয়ক আইনি অনুষ্ঠান ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখবার জন্য। আমি দুঃখিত, আজকে একটু বিলম্বে আমাদেরকে শুরু করতে হয়েছিল। আপনার কিছুটা আমাদের মানে গেস্টের অ্যাক্সেস পাইতে অসুবিধা হয়েছে। আমরা জাস্ট টাইমলি শেষ করার চেষ্টা করব। আপনারা জানেন ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয় প্রতি রবিবার দুপুর 12:30 থেকে 2টা, এবং রোববার দিন আমরা লাইভ প্রোগ্রাম করি এবং তারপরের দিন সোমবার সকাল 9:30 থেকে 11টা পর্যন্ত এই প্রোগ্রামটি আবার রিপিট দেখানো হয়, অর্থাৎ পুনঃপ্রচার করা হয়। সুতরাং প্রতি রোববার দুপুর 12:30 থেকে 2টা এবং সোমবার সকাল 9:30 থেকে 11টা পর্যন্ত আপনারা ক্রিমিনাল ল বিষয়ক আইনি অনুষ্ঠান ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখতে পারেন। 2002 সালে আমি আজাম কো সলিসিটর্স ফার্ম প্রতিষ্ঠিত করেছি। দীর্ঘ অনেক বছর ধরে আমি ক্রিমিনাল ল এর উপর প্র্যাকটিস করে আসছি এবং আমার অভিজ্ঞতা দক্ষতা হলো এই ক্রিমিনাল ল এর উপরেই। শুধু এই প্রোগ্রামের মধ্যে আমরা শুধু ক্রিমিনাল ল বিষয়েই আলোচনা করি। কনফিডেন্সিয়ালিটি ব্রিচ হওয়ার রিস্ক থাকে বলে, অর্থাৎ মানুষের মামলার তথ্যাদি টেলিভিশনের মধ্যে বললে আরেকজনের জানা হয়ে যেতে পারে, ফাঁস হয়ে যাবে, এগুলো রিস্ক থাকে, যার জন্য আমরা লাইভ প্রোগ্রামে কোনো ধরনের প্রশ্ন নিই না। একজন স্পেশালিস্ট ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিসিটর হিসাবে আমি অনেক বছর ধরে ম্যাজিস্ট্রেটস কোর্ট, ক্রাউন কোর্ট এবং কোর্ট অফ অ্যাপিলে ছোট বড় অনেক ধরনের কেস করে আসছি। আমার সে অনেক বড় বড় কেসগুলো এদেশের বিভিন্ন নিউজ মিডিয়াতে পাবলিশ হয়েছে, যার জন্য প্রতিনিয়ত কমিউনিটির মেম্বারদের কাছ থেকে আমার কাছে বিভিন্ন প্রশ্নসমূহ আসে। এই ক্রিমিনাল ল বিষয়ক বিভিন্ন প্রশ্নাদি কমিউনিটির মেম্বারদের কাছ থেকে যেগুলো আসে, সেই প্রশ্নগুলোর উপর গুরুত্ব দিয়ে আমি আমাদের এই আইনি অনুষ্ঠানের আলোচনার বিষয়গুলো ঠিক করি। আজকের বিষয়ের মধ্যে থাকবে হিস্টোরিক্যাল সেক্সুয়াল অ্যাবিউজ, যে ঐতিহাসিক সেক্সুয়াল অ্যাবিউজ, যে চাইল্ড থাকা অবস্থায় চাইল্ডকে সেক্সুয়ালি অ্যাবিউজ করা হয়েছে, এখন তারা অ্যাডাল্ট হয়েছে, সে অনেক বছর পরে 10, 20, 30 বছর, এখন টাইমের কোনো ব্যারিয়ার নাই, তারা এখন আগাই আসছে, পুলিশকে রিপোর্ট করেছে এবং এখন কেস কোর্টে যাচ্ছে। এগুলোকেই বলা হয় historical sexual abuse cases. We are going to talk about the general principles of criminal law in this program. Every case has its own facts, merits, and demerits. If you are facing a criminal investigation or concerned about something that involves the police, always seek advice from a specialist criminal defense solicitor. সুতরাং পুলিশ যদি আপনাকে ফোন করে পুলিশ স্টেশনে যাওয়ার জন্য বলে অথবা অ্যারেস্ট করে কাজের জায়গা থেকে বা ঘর থেকে পুলিশ স্টেশনে নিয়ে যায়, তাহলে দেরি না করে সাথে সাথে আপনার একজন অভিজ্ঞ দক্ষ সলিসিটরের সাথে যোগাযোগ করবেন, ক্রিমিনাল লয়ের স্পেশালিস্ট সলিসিটরের সাথে যোগাযোগ করে অ্যাডভাইস নিয়ে তারপরে সলিসিটরের সাথে ডিসকাস করে আপনি ক্রিমিনাল ইন্টারভিউ যেটা হবে পুলিশ স্টেশনে আন্ডার কৌশন, ওই ইন্টারভিউ দিতে যাবেন। ওই ইন্টারভিউ ফেস করার জন্য আপনাকে প্রস্তুত থাকতে হবে, কারণ সেটাতে ট্রেইনড পুলিশ অফিসাররা আপনাকে নানা প্রশ্ন করবে, সে অসংখ্য প্রশ্ন আপনার উপর ছাড়বে, তারা আপনাকে এই প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে হবে, আর এগুলোর উপর আপনার উত্তরের উপরে নির্ভর করেই পুলিশ এবং পুলিশের যে ক্রাউন প্রসিকিউশন সার্ভিস আছে তারা একটা ডিসিশন নেবে আপনার কেসটা কোর্টে যাবে কি যাবে না সেটার উপর। আমি
আমার বক্তব্যগুলো বাংলায় এবং ইংরেজিতে মিশিয়ে বলার চেষ্টা করব যাতে সবাই বুঝতে সুবিধা হয়। Historical sexual abuse. In recent months, historical abuse cases have hit the headlines, such as the Rochdale child abuse case involving many defendants, abuse at Northwell's care home, and case of Jimmy Savile. এই বিশাল কেসগুলো বিবিসি এবং নিউজ মিডিয়ার মধ্যে প্রচুর প্রচারিত হয়েছিল এই হিস্টোরিক্যাল সেক্সুয়াল অ্যাবিউজ কেসগুলোর উপরে। আমি এবং আমার কলিগ ব্যারিস্টার লিন টাউনলি আমরা রসডেল চাইল্ড অ্যাবিউজ কেসের উপরে বিগত প্রোগ্রামে বলেছিলাম, আমরা জিমি সাভিল কেসের উপরেও আমরা আলোচনা করেছিলাম। আর আজকে আমরা যেটা কথা বলবো যে কেসের উপরে, সেটা হলো নর্থ ওয়েলস কেয়ার হোমস কেসের উপরে, সেক্সুয়াল অ্যাবিউজ অ্যাট নর্থ ওয়েলস কেয়ার হোম। আমার কলিগ ব্যারিস্টার লিন টাউনলি, ওনার সেই অভিজ্ঞতার, সেই প্রচুর অভিজ্ঞতা, উনি লন্ডন ইউনিভার্সিটিতে যারা ব্যারিস্টারি পড়াশোনা করে তাদেরকে পড়ান, উনি বিপিটিসি টিচার, উনি বিগত জীবনে ক্রাউন প্রসিকিউশন সার্ভিসের সিপিএস এর ম্যানেজার ছিলেন, উনি এই দেশের উইমেন ব্যারিস্টার অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট, এবং ওনার আরো একটা পরিচয় হলো উনি কোর্টের মধ্যে জাজ হিসাবে এখন বসেন, কোর্টের জাজ। সুতরাং ওনার সেই অভিজ্ঞতা, প্রচুর অভিজ্ঞতা, আমরা দুইজনে মিলে আজকে সেই রসডেল চাইল্ড অ্যাবিউজ কেসের উপর কথা বলবো। লিন, this is a huge case, the the Northwell's care home case. Yes. Yes. Now, this is such a big case. There's so much of the things, so much of the investigation been going on since the problems and accusations and complaints came from the 1970s and 1980s. Now, lastly, in 2015, 5 men were found guilty in the Mould Crown Court. Do we start from that case, or we go to the background of how the investigation started? So I'm just checking. Can you hear me? Yes, I can hear you now. Yeah, because I've got a frozen screen. So yeah, as long as you can hear me. Well, we can start with the convictions, but obviously it dates back. We'll look backwards as to how the convictions came about. But we've discussed Rochdale before, haven't we, on the program? Yes. A few weeks ago. But the difference here, it's interesting to compare the two, because Rochdale was not systematic, as it were, whereas the North Wales case that we're going to look at today, it involved abuse within an institution. But at the end of the day, what both of them had in common was the individuals concerned had set up almost, it was a network together where they were working together. They did find, as they said, limited, there was some evidence that there was a paedophile ring going on in North Wales. They found some evidence of that, but they stopped short in saying it was systemic. But it was systemic in as much as it took place within institutions, and it was institutions for young boys, sort of young teenagers who had been difficult to place within the care system.
So difficult cases that actually it was society were quite willing to turn their backs on because they were just too difficult, and that created the atmosphere where abuse could actually happen, because the boys didn't have or had limited, if any, links with anyone in the outside world, and because they were problematic teenagers at that time, and we have to go back to when the abuse started, and a lot of it was going on in the 70s, early 70s, but it actually dated back in some of the institutions to the early 60s. And you have to think about what the attitude was at that time. We can't look at it the way we would look at it today, but actually the thing is, if the boys were complaining, they probably would not, well, they wouldn't have been believed. And particularly wouldn't have been believed because they were, they were they had a troubled history in the first place. So even if it got as far as being raised, it would have been immediately discounted as a troublesome individual, again, making more trouble. And it just simply the accuser would not have been believed. So that's essentially, that's the background. Yeah. To this whole abuse. You see the case which came to the Mold Crown Court, which lasted for 2 months trial, and then 5 of them being convicted. And they were sentenced in September 2015. But before that also, there were other people being convicted and sentenced. Am I right? Yeah, well, there are a number of different cases because the abuse went on. It's quite a complicated background, which we don't need to go into in a huge amount of detail, but there were numerous inquiries that had been set up. One of the inquiries had been set up in 1997 by William Hague, who probably everyone will remember as the leader of the Conservative Party at one point in time. But he was at that stage the Welsh Secretary, and he set up an inquiry. But there were numerous inquiries that were internal to the social services bodies that had been in charge of the homes. They were called at that point in time. They were controlled schools or homes for really, really troubled children. In this case, actually, all young boys who couldn't be dealt with within the standard school system because they were deemed to be too challenging. So they were completely taken away from home, completely taken out of the school system, and placed within these enclosed homes in various places in North Wales. So there was a number of different homes. And it was only after a number of years had passed, hence why it's referred to as historical abuse, and with societal attitudes changing towards abuse of children in particular, and general sexual abuse, that people who had been affected, boys who had been affected, only felt empowered to speak out. A lot of them at the time that they did speak out were into their 50s or older, and some of the abusers by this stage had died. But it came about it was a number of inquiries, a number of different police investigations, and a number of individuals who'd been involved with one or more of these approved schools for what they would have been called at the time troublesome boys. So all of this came together, and then there were different prosecutions to come out of it. And different sentences, and some individuals were convicted of multiple offences, some were only convicted of one. But what is apparent from all of that was that it was widespread. Yeah. It was happening in a number of homes, and it was happening involving a number of individuals, very diverse individuals from different backgrounds, but what they had in common was they'd all at one stage worked within that system and within the homes, and that the abuse had gone on unchecked for well over 20 years.
In some cases closer to, I think, 30 years it was, but certainly over a long period of time. Yes, দর্শক, এইখানে এইটা এত বিশাল একটা কেস, এখানে 1960 থেকে 60s এ 70s এবং 80s এ ওই সময়ে 60 দশক 70 দশক 80 দশকের সময়ে আপনার এই চাইল্ড অ্যাবিউজ গুলো করা হচ্ছিল। অনেকগুলো কমপ্লেইন্ট আপনার আসছে, শতাধিক কমপ্লেইন্ট, এগুলো পুলিশ এবং অনেকগুলো এনকোয়ারি, অনেকগুলো ইনভেস্টিগেশন, অনেকগুলা জুডিশিয়াল আপনার এনকোয়ারি আপনার সেট আপ করা হয়েছিল। এবং সর্বোপরি যেটা করা হয়েছিল সেটাকে বলা হয়েছিল অপারেশন ফ্যালিয়াল। ওইটা 2012 সালে ওইটাকে আপনার লঞ্চ করা হয়েছিল, অপারেশন পুলিশি অভিযান ফালিয়াল, অপারেশন ফালিয়াল বলা হয়। is Falial, Lynn, Operation Falial in 2012 they set up. Yeah, well, that's one of the operations. There were many, but that was the main police operation, one of the main ones. Yeah. That resulted in the mold convictions, but there were many other operations over the years and investigations. Yeah. Some of which are published, some of which were internal to the social services bodies. But at the end of the day, the convictions, the mold convictions, were they were a very small tip of the larger iceberg, because 5 men involved, they said at least 24 young men had been abused during the time in particular care homes. But you know, given the length of time that it was going on, and also the fact that it's hidden by its very nature, the homes were really cut off from the rest of the world, is what kept coming out of the investigations, that there was the world of the home was not subject to any supervision outside by anyone, and no one knew what was going on there, nor did anyone, it seemed, wanted to know or demanded to know at the time. So there was no supervision of what was happening. And now we've got, it started out as a number of investigations, 80, then went on to 400 that were going on about what was happening all over North Wales at the time. So, I mean, what at the end of the day, getting a case to court, as we've talked about before, is very difficult, because it involves having someone, first of all, who can be identified as the perpetrator, and after a number of years, that's not even easy in itself. People have died, and people have moved on, and are sometimes not easy to locate, but it's getting the perpetrator, the correct perpetrator, and at least to justify a charge. And then it's having witnesses who are prepared, witnesses, victims who are prepared to come forward and give evidence, which, when it's subjected to adversarial cross-examination, I think everyone will agree that being cross-examined in a criminal trial about things that have happened to you that are traumatic and happened, you know, years ago, there's actually a lot of people really just don't want to go through that. And we know that convictions are still very difficult to come by proportionately in cases of sexual abuse. So a lot of people who could potentially give evidence don't want to, because they know what they're going to be put through, and it doesn't, for some people it provides closure, but for other people it doesn't necessarily provide closure. Nothing can provide closure for them, and also the whole experience can be very traumatic. So witnesses victims often reluctant to come forward, and unless they come forward with cogent evidence, and again, it's difficult. I think we have to go for a short break this segment. We will come back to that point again in the next segment. দর্শক, আমরা যে কেসের উপর বলছিলাম আজকে, এই যে নর্থ ওয়েলস কেয়ার হোম কেস, এখানে 2015 সালের জুলাই মাসে কনভিকশন করেছিল মোল্ড ক্রাউন কোর্টের থেকে। তারা আপনার 1960 সালে, 70 সালে এবং 80 সালে, নর্থ ওয়েলস কেয়ার হোমস গুলোর মধ্যে
এই তারা ড্রাগস দিয়ে এবং তারা বিভিন্নভাবে এই ইয়াং ছেলে সেক্সুয়ালি অ্যাবিউজ করেছিল এবং তাদেরকে সেই দীর্ঘমেয়াদী সাজা দেওয়া হয়েছিল। এইটার উপরে আমরা কন্টিনিউ করব নেক্সট সেগমেন্টে। সবাই আমাদের সাথেই থাকুন। আমি আজাম এন্ড কো সলিসিটার্স এর প্রিন্সিপাল সলিসিটর শাফিউল আজম, এবং আমার সাথে আছেন সেই দীর্ঘ 25 বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ক্রিমিনাল লয়ারের স্পেশালিস্ট ব্যারিস্টার, আমার কলিগ ব্যারিস্টার লিন টাউনলি।